Dear friends, let's start with the Unit 2 of Business Regulation subject. We have a part called contract law. So in this contract law, we will have something called contracts and different types of elements and things. Let's know deep, okay? A contract is a voluntary agreement between two or more parties that is enforceable by law as a binding legal agreement. In simple terms, a contract is a voluntary agreement. ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೀಗಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀನು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ಆಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, next we have agreement and legal obligation. Agreement and legal obligation are the two most important element of contract. Contract do most important elements ಏನಂದ್ರೆ agreement ಮತ್ತೆ legal obligations. Agreement, it is a written document. Legal obligation and those rules and regulations. That's it. This is the introduction part of contract law. Contract law ಏನಂದರೆ it is an individual contract. It is an individual or voluntary agreement between two or more parties that is enforced by law as a binding legal agreement. Okay, essential elements of a valid contract. What are the important elements of a valid andre correct contract, point to point good contract? First is offer and acceptance. Offer ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು, acceptance ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಳೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. The giving policy and taking policy should be equal, so the contract will be valid. Intention to create legal relationship ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ 10 ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ 10 ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್. ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏಯ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Okay, that is known as genuine and free consent. No pressure. Yes, lawful object. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಬ್ರು we both are signing an agreement. Okay, we both are signing an agreement. The object will be lawful. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So this is an part of valid contract. ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮೇ ಬಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೀವು 50% ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು 50% ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್,
how we are doing, we should be clear in the business things. So this what we are clear, that is also a part of valid contract. Okay, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ valid contract. Last but not least, legal formalities. Legal formalities ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ನಾವು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. Give and take should be equal. Intention to create legal relationship. You are signing an agreement, I am signing an agreement. It is a legal relationship. Capacity to ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಅ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ 50%, ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ 50% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ known as lawful consideration. Certainty and possibility of performance means we have to have a clear mind, clear goals, clear ability to perform those business activities. Legal formalities means we have to follow few legal formalities like signing the documents, MOA, AOA, maybe the license of the business, maybe the license of the contract validity mugta ide adu ವಾಪಸ್ ರೀಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, so that is known as legal formalities. I will be back with the second part of this video, this chapter. I will come with the second part of this. Okay, just recap these things. It is very easy, nothing too much. Okay, so what is contract law? Contract law is a voluntary agreement between two or more parties that is enforced by law as a binding legal agreement. Idu ratta ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. This will come pakka for 2 marks and this may be for 6 or 14 marks. So be clear in this part because I am explaining 2 times. Okay, so let's pass. Okay, so thank you guys for watching this video. If you like, then please subscribe our channel Top Education. Thank you guys.